pessoal, esse é o Jornal da Matrix. Bem, hoje vamos abordar um tema muito polêmico e muito controverso, a viagem à Lua. Pois bem, há muitas pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua, e a maioria acredita que sim, ele foi à Lua em 1969. Mas vamos nos atentar à seguinte questão. É de inteira responsabilidade de quem afirma provar. Então é com base nas provas fornecidas pela própria NASA que a gente vai fazer essa explanação e tentar chegar a um consenso, um denominador comum para tentar explicar se o homem foi ou não à Lua. Então acompanhe esse vídeo que segue. Pois bem, vamos à primeira questão, que é a mais clássica. Vamos começar pelo mais polêmico, mais conhecido e o menos conhecido, ok? Então vamos começar. A bandeira trêmula na Lua. Vocês sabem que o ambiente sem atmosfera, que é a Lua, não possui ventos. Então, como seria possível a bandeira ventar na Lua? Será que é porque eles não estavam na Lua? Ou será que é porque foi devido a algum atrito no ar? Pois bem, essa é a explicação oficial e endossada pela Rede Globo. Acompanhe. Como ela tremula se não há vento na Lua? Como não existe vento na Lua, o que mantém a bandeira aberta é essa haste aqui na parte de cima. E quem disse que a bandeira tremula? Ela só se mexeu quando foi manuseada pelo astronauta. O próprio movimento de torcer o pulso para colocar a bandeira no fundo ali, afundar a bandeira no solo, faz a bandeira tremular. Tá joia, ok. Neste caso, eles dizem que a bandeira tremulou devido ao atrito de quando ela foi enficada pela mão do astronauta. Porém, há uma coisa que eles não tocaram, há um assunto descartado. Existem vídeos da bandeira tremendo sozinha. Okay. Right that flag there, Joe? It's beautiful. Yeah, we think it's pretty nice too. Can we get in now? So damning was this discovery. Inclusive, assim que a bandeira é filmada tremulando, na transmissão ao vivo, que foi aqui para a Terra, o próprio anunciador, o próprio narrador diz: "Este é o vento lunar". É claro que depois ele foi corrigido, porque na Lua não tem vento. Mas o caso é, acompanhe agora uma bandeira ventando na Lua e veja se tem diferença. Vento, ventania, me leve para as portas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania. Bom, agora vamos para a segunda questão. Existe a foto clássica, a foto mais famosa da suposta ida do homem à Lua, que é a pegada no solo lunar. Pois bem, isso já foi abordado por muitos sites, blogs, vídeos no YouTube que defendem tanto que ele foi, tanto que não foi, mas o caso é que abordam de forma incorreta. Por exemplo, as informações que temos é que o solo da Lua é seco e, devido à falta de atmosfera, não possui umidade suficiente para fazer com que o solo seja tão sensível a pegadas. Mas o caso é que não é só isso. A gente percebe que o módulo lunar, devido ao seu pouso, que exerce uma força de 4.000 quilos, ou seja, 4 toneladas no solo, deveria deixar no mínimo um vão ou uma cratera
que é o decorrente da propulsão, que faz uma cratera e empurra toda a poeira. Mas não vemos isso. Na Apollo 11, por exemplo, ela está apenas colocada como num cenário, como numa maquete. A nave está colocada no solo. O solo da Lua não possui nenhuma diferença. Agora me digam, como um ser humano de aproximadamente 100 quilos consegue fazer uma marca na Lua a ponto de deixar uma pegada no solo, e um peso, uma força de 4.000 quilos não consegue fazer uma cratera sequer na Lua com sua propulsão de 4.000 quilos? O grande problema nisso é que eles corrigiram depois. E o grande problema, a grande falha é essas correções. Porque veja bem, esta é a foto da Apollo 11. Você pode acompanhar que ela está totalmente plana. Ela está como se fosse sobreposta, colocada levemente em cima do cenário. Agora, nas outras Apolos, nas outras missões lunares, perceberam essa falha e corrigiram. Acompanhe essa outra foto. Esse lance de correção de falhas posteriormente é muito pertinente. Por quê? Através das próprias correções que estão evidenciadas as falhas. Veja bem, sabemos que aqui da Terra, olhando para a Lua é minúscula. A gente sabe disso porque a Lua é menor do que a Terra, simplesmente por isso. Caso contrário, ela seria maior. Mas se você estivesse na Lua e olhasse para a Terra, ela ia estar na mesma posição e do mesmo tamanho do que quando você está na Terra e olha para a Lua? Não, né? O que você acha? Que não? Bom, olha essa foto da Apollo 11. A gente pode observar que a Terra em relação à Lua é como se fosse a mesma dimensão da Lua em relação à Terra. Você pode usar qualquer argumento para tentar explicar isso, mas o caso é que nas outras Apolos corrigiram o problema de novo, que evidenciou uma falha. Olha nas outras Apolos como a Lua, como a Terra agora é grande. Pois é, né? Essas imagens, eu quero lembrar vocês que todas essas imagens e fatos que eu apresento, dados técnicos, são todos provenientes do site da NASA. Deixarei aqui links para vocês compararem. Lembrando que eu não estou afirmando nada, eu só estou dando um outro ponto de vista, uma outra perspectiva para você seguir através de outra vertente e descobrir se foi ou não a Lua. O caso é que quem afirma não consegue provar. Eles não conseguiram provar. Então, vamos abordar agora um outro tema interessante. Tecnologia. A tecnologia é um dos maiores problemas enfrentados pela NASA em 1969. Por quê? Bom, vamos começar pelas câmeras. As câmeras utilizadas nas missões Apollo foram a Hasselblad, ou Hasselblad, depende de como você queira pronunciar, eu vou falar Hasselblad. A Hasselblad, originalmente, ela foi programada para tirar fotos quadradas. Vemos muitas fotos quadradas. Porém, no mesmo site da NASA, não se atentaram a esse pequeno deslize, porque vemos tanto fotos quadradas quanto retangulares, o que sugere que houve uma manipulação posterior da imagem, certo? Outra coisa interessante é que as câmeras eram colocadas aqui, entre o peito, próximo ao pescoço do astronauta, né? Mais astro do que náutico. Então era colocada aqui a câmera e tinha um grande botão aqui na frente, onde eles apertavam e conseguiam fotografar as cenas que a gente vê hoje. Mas o grande problema é que existem algumas diferenças
Por exemplo, a questão de altura e precisão da imagem, da forma como todas as imagens foram capturadas, sugerem que um olho humano precisou tirá-las para enquadrar toda a paisagem de forma tão perfeita. Mas o caso é que ainda defendem, os defensores de que o homem foi à Lua, defendem que era possível olhar através do capacete e ter mais ou menos uma base. Mas o caso é que existem fotos onde sugerem que a altura da onde foi tirada a foto é maior do que o peito. Então pode ser que seja uma outra invenção, mas dizem também que a própria sonda tirava fotos. Então vamos fazer essa comparação. Agora, o aspecto mais interessante utilizado como prova contundente de que há uma divergência muito grande, uma contradição muito grande nas informações da própria câmera Hasselblad é que, naquela época, as câmeras utilizavam negativos. Os negativos, para quem nasceu na geração dos negativos, como eu, você vai perceber que os negativos são sensíveis, são extremamente sensíveis, são películas, membraninhas muito finas, são sensíveis à luz, são sensíveis a calor e muitos outros fatores de clima podem interferir na qualidade da foto, porque afetam diretamente o negativo. O caso é que na Lua estavam expostos à radiação. Essa radiação se dá pelo calor, devido à falta de atmosfera lunar, onde era luz, era totalmente quente, muito quente, 200 graus, muito quente. E onde era sombra era abaixo de zero, devido justamente à falta de atmosfera. Então, se você está na sombra, está frio pra caramba, você está no calor, está muito quente. Essa variação brusca de temperatura deveria com certeza, com toda certeza, danificar os negativos, que não tinham proteção nenhuma. Agora o que é interessante, existe um rapaz aqui no Brasil chamado André Mauro, codinome AFM. Ele possui um site muito estranho, que se chama Show da Lua. Esse Show da Lua ele abordou desde 2006, 2004, os temas sobre essa conspiração da viagem lunar. Então, ele mostrou o seguinte, que ele entrou em contato com a Hasselblad, a representante da Hasselblad, a fabricante, e perguntou, levantou esses questionamentos. Ora, se naquela época não existia nenhum modo de proteger os negativos, nenhuma proteção aos negativos, como que fizeram aquelas imagens lindas na Lua e não estragou nenhuma, e não perdemos nenhuma qualidade, por assim dizer? E se existia tecnologia para protegê-los, por que não foi noticiado naquela época? Nem antes, nem durante, nem depois e nem hoje foi noticiado isso. A Hasselblad disse o seguinte, por e-mail. Olha, a gente usava uma tecnologia que se resumia no seguinte. Finas folhas de um tipo de papel alumínio que eram sanduichados aos negativos que permitiam que não se estragassem. O caso é, essa tecnologia a gente não vê na Hasselblad. Segundo, que o fato de ser sanduichado a um tipo de papel alumínio não protege da radiação. Tanto porque o papel alumínio é reflexivo, ele reflete as ondas UV, não o calor por radiação. Então danificaria do mesmo jeito. Mas mesmo assim, vocês vão acompanhar que o mesmo André Mauro, tá? Ele participou de uma coletiva que teve da NASA no Brasil. O presidente da NASA veio no Brasil e ele foi questionado sobre esse mesmo assunto. E temos várias dúvidas sobre essa questão. Eu gostaria, inclusive,
recentemente com representantes do Brasil das câmeras Hasselblad que fizeram as fotos do Homem na Lua. Eu gostaria de saber como e que tipo de equipamento foi usado para garantir, com a variação de temperatura que existe na Lua, que é grande, da sombra do Sol, que esse negativo exposto não tivesse nenhum tipo de estrago, enfim, saísse aquelas fotos maravilhosas que imaginamos. Que tipo de tecnologia é essa? E se isso realmente aconteceu, por que isso não foi divulgado para o mundo com um novo negativo, uma câmera com equipamento super especial? That goes back before volleyball. Pois bem, se você viu que foi preciso o presidente da NASA repetir 3 vezes "eu não sei", porque ele não sabe, foi pego de surpresa, ele não sabia nada sobre a Hasselblad. Então, se a Hasselblad não sabe, se a NASA não sabe, o presidente da NASA não sabe, o que te faz pensar que você sabe? Seria impossível ter uma roupa espacial com refrigeração à água na Lua. A temperatura exterior já estava a ponto de fervê-la e não haveria para onde o calor se dissipar. O módulo lunar utilizado nas últimas missões tinha as mesmas dimensões do módulo da primeira missão. Consequentemente, seria impossível transportar o carrinho lunar até a Lua, mesmo se o carro fosse desmontado, compactado e confinado da forma mais otimizada possível. Este não caberia na nave. Não há qualquer registro, seja em foto ou vídeo, documentando a remoção do veículo. Realmente eu não acredito que o homem pisou na Lua, certo? Até hoje, o problema da radiação dos astronautas não foi resolvido. Estamos em pleno ano 2000. Você vê que até hoje não tem previsão para quando isso vai ser resolvido. Naquela época, em 1969, como é que havia essa tecnologia? Se inclusive o homem só suporta a radiação solar e cósmica até 0,5 rem por ano. Os astronautas da Lua estariam expostos a 273 rem por dia. Como eles resistiram a isso? I know your skepticism. You have access to our archives. Go ahead. That's my question. Existe uma grande acordo com essa teoria. Ele vai abrir as peças do desafio solicitado pelo jornalista, mas ressaltou que tem sempre recentemente Se há insuficiências de dados da NASA e da Hasselblad, que são a fabricante, por que diabos você quer tentar provar uma coisa que você não tem dados? Não são os meus dados, são os dados da NASA e da Hasselblad que eu estou usando para explicar que há muita divergência e contradições nessa história toda. Então, se qualquer forma de você tentar provar que eu estou errado, indiretamente você está provando que a NASA e que a Hasselblad estão erradas. Então, vamos ao próximo tema abordando tecnologia. Pois bem, sabemos que na viagem à Lua foi transmitido 8 horas de transmissão ao vivo da Lua para a Terra. Parece espetacular. Aliás, é muito bom, sendo que hoje não temos tanta qualidade de transmissão quanto em 69. Por que eu digo isso? Primeiro, que não existia tecnologia de compressão de vídeo. Era utilizado na época a tecnologia de micro-ondas de vídeo, mas tinha muitas lacunas nessa tecnologia que não tornaria viável essa transmissão ao vivo com o mínimo de atraso e qualidade tão excelente como a gente teve. Por que eu digo isso? Primeiro, que a tecnologia de micro-ondas precisava de pontos repetidores, e eram de
menos de quilômetro, certo? Então vamos à questão. Como fizeram? Lembrando que isso não foi noticiado pela NASA. Eles não falaram qual tecnologia foi usada e até hoje não falaram, porque não é do interesse deles, assim como a população não levantou nenhum interesse, tendo em vista que na época pouquíssimas famílias ainda nos Estados Unidos tinham TV. Então, assim, precisariam de pontos repetidores em órbita, numa sincronia perfeita para repetir os sinais de vídeo enviados da Lua, do módulo, para cada repetidor repetir o sinal até chegar em um satélite. Esse satélite mandaria para a Terra. E mesmo assim seria um atraso danado, com chances de interferência e impossibilidade muito grande. Tendo em vista que está tudo ali em órbita, Terra girando, Lua girando e os pontos repetidores lá. O grande problema é que essa seria a única via dessa transmissão ser possível na época. Como vemos nessas imagens, os pés do módulo lunar, que pesava 6 toneladas, não afundaram nem 1 milímetro, mesmo depois da alunizagem. Já os pés dos astronautas, que pesavam no máximo 150 quilos, afundaram e estão bem marcados nas fotos das pegadas amplamente divulgadas pela NASA. Como isso é possível? Aí eu fotografia do LUA, como que show, imagens que se via dentro da NASA na hora, ali dentro, as imagens estavam sendo rodadas numa sala do lado, ali para dentro. Nem hoje uma poderosa emissora do Brasil pode fazer um evento, por exemplo, uma corrida de carro. Ela tem que cortar o evento lá no autódromo. Ela tem que se dirigir ao autódromo, levar um um carro bem grande, uma unidade móvel, e transmitir para o estúdio o meu produto final. Que nem poderoso, tem micro-ondas. Sabe? Tinha corte de câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. Quem era esse poderoso diretor de TV? Naquela época, não tinha compressão da imagem. Não havia como comprimir vídeo e mandar vídeo como outra forma, a não ser o vídeo descomprimido de forma linear. Durante os chamados ensaios dos astronautas, o que aconteceu na verdade foi a filmagem da farsa da Lua. E mesmo assim não foi noticiado. Porque a gente tem hoje a tecnologia de compressão de vídeo e a gente consegue ver, por exemplo, numa Fórmula 1, que a transmissão de dados de vídeo a gente acompanha com uma resolução e uma velocidade muito grande. Mas mesmo assim, quando passa num túnel, quando atinge uma velocidade X, a gente vê falhas, a gente vê apagões, a gente vê distorções na imagem. E tudo isso na tecnologia foda que a gente tem hoje. E naquela época não tinha nada disso, era melhor. 8 horas ao vivo de transmissão, sem os pontos repetidores. Sabe quantos quilômetros são da Terra até a Lua? Mais de 380 mil. Então, pensa quantos repetidores deveriam colocar. Seriam tantos repetidores que nem caberiam no módulo. Pensou nisso? O curioso é que eles utilizam como argumento para afirmar que foram um painel metálico supostamente deixaram na Lua e que mesmo assim não foi noticiado tanto assim. Mas quem cobriu isso? Rede Globo. Por fim, a mãe de todas as provas. Pouca gente sabe que os astronautas deixaram no solo da Lua um painel que é usado até hoje. Funciona assim: laboratórios aqui da Terra emitem sinais que viajam até a Lua, batem no painel e voltam. Você pode hoje apontar um laser para a Lua e ver esse feixe refletido de volta para a Terra, hoje. As informações são usadas sem discussão por cientistas de todo o planeta. Então quem colocou o espelho na Lua se não foi o homem? Pois bem, o que é muito interessante de tudo isso é que não precisa necessariamente de seres humanos nem de toda aquela parafernália para deixar um painel como este na Lua. Eu ainda duvido muito das sondas, baseado nas fotos que as mesmas tiram, que não me desce aquelas fotos. Mas, mesmo assim, sondas sairiam mais barato e conseguiriam colocar um painel na Lua, foda-se. Então não venha dizer que aquilo prova que o homem esteve lá e pisou lá, porque não foi. Ah tá, mas eu sei o que vocês vão dizer.
Antes que vocês digam, deixa eu tentar adivinhar. Mythbusters já provaram que o homem foi à Lua. Será que provaram mesmo? Vamos conferir? Acompanhe. Esse episódio de Mythbusters, a viagem à Lua foi uma farsa? É isso mesmo. Vamos encarar a maior lenda urbana de todas. Teria a NASA forjado as missões Apollo? Isso é 100% absurdo. Primeiro, Adam e Jamie se concentram nas fotos. Contemple nossa aterrissagem lunar. Estas imagens provam que Neil Armstrong deu seu primeiro passo num estúdio. Batendo a foto. Adivinhe qual é o primeiro mito? As fotografias. Isso! A maioria das supostas evidências de que a NASA forjou a viagem à Lua vem das próprias fotos da NASA, que, segundo os céticos, contém provas claras de que a aterrissagem foi forjada no estúdio e não poderia ter sido filmada na Lua. Por sorte, já tínhamos esse modelo aqui na oficina. Ele é perfeito para nossa composição. Ele tem escala de 1:67. Não podia ser melhor. Que tal a gente ligar a luz e ver como ficam as sombras? É pra já. É só girar. Eu tô girando, olha pra lá. O que você acha? Pra mim ficou bom. Temos as luzes e já vimos bastante ação. Então, só falta... Esta aqui é a câmera que vamos usar. É uma Hasselblad bem parecida com a que foi usada na Lua. Mas adaptamos uma saída digital atrás para podermos checar as imagens em tempo real no monitor e comparar com as fotos originais. Legal. Então, com o Sol no lugar, além de ter ficado incrivelmente perfeito, dá pra ver bem no módulo e nas rochas, ambos sobre uma superfície plana, que as sombras estão totalmente paralelas. E para os proponentes do mito, é assim que a foto da NASA deveria ter ficado. Os céticos dizem que só existe uma explicação para isso. 2 fontes de luz. E como só há uma fonte de luz na Lua, que é o Sol... Ficou bem inclinada para frente. Essa foto foi feita em estúdio. Nossa teoria é que a topografia da Lua fez com que as sombras das rochas não parecessem paralelas quando na verdade estavam. E é isso que vamos reproduzir. É só apontá-las na direção da luz. Tudo que Adam e Jamie fizeram foi dar à paisagem lunar em miniatura alguns contornos e imperfeições realistas. Está perfeito. Mesmo? É. E as sombras parecem sair de suas trilhas paralelas. E Adam feliz. Cara, o cenário ficou perfeito. Tira uma foto. Batendo a foto. Eu imagino o que estão pensando. É uma coisa como... Mas vocês reproduziram uma foto da Lua em estúdio e trabalham com efeitos especiais. São exatamente quem eles contratariam para fazer esse tipo de coisa. Essa não é a questão. Nós estamos refutando o argumento específico dos céticos de que essa foto só tem uma explicação possível. 2 fontes de luz. Nós criamos 2 sombras paralelas com uma única fonte de luz e a fizemos parecer não paralelas usando apenas a topografia do solo. Então o mito foi detonado. Totalmente detonado. Pois bem, o interessante nessa prova do Mythbusters é que abordaram temas totalmente superficiais, muitos aspectos que não foram levantados pelos próprios defensores de que o homem não foi à Lua, abordaram lá. Por que não abordar a questão da manipulação das fotografias, a tecnologia empregada nas câmeras Hasselblad? Por que não aplicaram a sua análise às questões políticas envolvidas? Por que não aplicaram sobre a radiação? Por que não pegaram o próprio uniforme que usaram lá na Lua e ficaram expostos à radiação? São fotos que não dá muito para acreditar, entendeu? Você sendo fotógrafo, você dominando todas as fotos, na época se falou e depois eu li bastante, foram tiradas com Hasselblad. Hasselblad é uma máquina que não tem nenhuma velocidade para você fazer isso. Aí tem 2 fotos, né? Nós sabemos que se tem uma única fonte de luz, as sombras deveriam ter o mesmo ângulo. Essa de baixo é mais inverossímil. Mesmo tendo produzido essa foto fora da Lua, como é que conseguiram fazer 2 sombras diferentes assim? Parece uma manipulação posterior da imagem mesmo. Se você abaixa a fonte de luz, a sombra fica mais comprida, né? Então só se esse camarada está mais... E da onde, quer dizer, se você tem uma aqui em cima,
toda a parte de cima da foto, né, dessa imagem, teria que ter a mesma luz. Né, não teria que ter aquela entrada de luz ali. Certo. Aqui não tem mais sombra. Né? Não tem sombra nenhuma aí. Aqui em cima do lado direito. Essa. Por que não tem a mesma luz que foi captada de lá na superfície? Por que é uma superfície plana e tem luz diferente? Como vemos nessas imagens, os pés do módulo lunar, que pesava 6 toneladas, não afundaram nem 1 milímetro, mesmo depois da alunizagem. Já os pés dos astronautas, que pesavam no máximo 150 quilos, afundaram e estão bem marcados nas fotos das pegadas amplamente divulgadas pela NASA. Como isso é possível? Tá, ok. Vamos agora à questão das sombras da Lua. O que acontece? Conforme eu disse anteriormente, na Lua não há atmosfera. Portanto, onde é claro, onde o Sol acerta, onde o Sol ilumina, é totalmente quente. Onde o Sol não pega, é totalmente frio. Além disso, além de frio, a sombra também é totalmente escura, justamente pela falta de atmosfera. É totalmente escura. Onde a sombra, é um breu total. Se uma pessoa entrar nela, desaparece. Fica totalmente escuro. Já onde o Sol ilumina, não. Então, o que vamos abordar agora? É que existe um camarada dos Estados Unidos que é o defensor da NASA. Ele defende que esse lance é mentira das sombras porque ele conseguiu reproduzir aqui na Terra que se ficar na sombra não some. Mas é lógico, você está na Terra, você não está num ambiente sem atmosfera, é lógico. Mas, por exemplo, nessa foto, onde a gente vê claramente um astronauta, ele não deveria estar aparecendo. Ou pelo menos não com essa luminosidade. O mesmo se aplica a essa bandeira, que está totalmente iluminada. Agora vamos à questão principal. A gente sabe que se temos apenas uma única fonte de luz, ela ilumina apenas para uma direção, e as sombras tendem a seguir essa direção. Então, o que o Mythbusters disse? Se temos o Sol como a única fonte de luz, iluminando para uma única direção, as sombras... Então, neste caso, se o Sol é a única fonte de luz, neste caso, se o Sol é a única fonte de luz, as direções das sombras devem ser únicas. Neste caso, se o Sol é a única fonte de luz, a direção das sombras devem seguir ao mesmo rumo, o que não vemos nas fotos. Acompanhe essa seleção de fotos. Pois bem, as sombras não estão no sentido único, estão em posições paralelas, quase que encontrando uma outra. Isso se dá porque o Sol não era a única fonte de luz, utilizavam refletores. Se utilizavam refletores, o resultado seria aquele. É o que sugere a nossa teoria de que isso foi armado, foi filmado, encenado, provavelmente filmado no deserto de Nevada, Área 51. Mas já vamos chegar lá no porquê isso pode ter sido filmado no deserto. Agora vocês vão me dizer, os Mythbusters provaram que é possível, sim, isso acontecer com uma única fonte de luz devido às imperfeições do solo. Será que provaram mesmo? Neste caso, poderia se aplicar. Mas e nessas outras imagens aqui, onde o solo é praticamente plano? Pois bem, agora vocês vão acompanhar um documentário realizado pela Fox em 2001, onde aborda todo esse tema sobre a viagem espacial, porém dá espaço para ambos os lados falarem. A conclusão disso, bem, essa é por sua conta. Gostaria que vocês prestassem muita atenção, não são quaisquer pessoas que falam.
São pessoas com conhecimento de causa, com propriedade para falar. Porque nada mais são que engenheiros que participaram da construção da nave. São pessoas que trabalhavam na NASA. Então, assim, prestem muita atenção, olhem com ceticismo e cheguem à sua conclusão. The following program deals with a controversial subject. The theories expressed are not the only possible interpretation. Viewers are invited to make a judgment based on all available information. Tonight, liftoff. We have a liftoff. We investigate the most extraordinary event of the 20th century. That's one small step for man. Man landing on the moon. One giant leap for mankind. But believe it or not, some people say it never happened. This whole thing was a fake. Decide for yourself as we explore the evidence. The Eagle has landed. Analyze official government photos. What a ride, what a ride. Examine the films. The flag flaps on the moon where there's no atmosphere. And hear the testimony of one former astronaut who's not afraid to speak his mind. NASA could have covered it up. Could the government have orchestrated the deception of the century? NASA could have pulled off the greatest hoax of all time. You be the judge. On Conspiracy Theory, did we land on the moon? On July 16th, 1969, America held its breath. 10, 9, ignition sequence start. 6, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Apollo 11 blasted into space, beginning its 250,000-mile journey to the moon. During their 8-day voyage, the Apollo 11 astronauts saw spectacular views of the Earth, floated in a weightless environment, and supposedly went where no man had gone before. Guys looking good, down a half. Lights on, picking up some dust. Going forward, drifting to the right a little. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. But did it? Did they really land on the moon? Most of us think so. Millions of people watched on television as the lunar lander touched down, and these unforgettable words were spoken. That's one small step for man. One giant leap for mankind. But even today, there are those who claim that believing in man's one small step requires one giant leap of faith. Bill Casing was an analyst and engineer at Rocketdyne, the company that designed the Apollo rockets. There were many problems that evolved during the 60s that led people to believe that we're never going to make it to the moon. Three decades ago, when the world watched Apollo's lunar landings, Bill Casing was watching too. But what he saw on television, combined with his experiences at Rocketdyne, made him a skeptic. The whole thing then seemed phony to me. I think it was an intuitive feeling that what was being shown was not real. As he studied the footage more closely, he was shocked to find several inconsistencies. Casing observed that despite the clarity of deep space, the stars were missing from the black lunar sky. He saw the American flag waving, even though there is no air on the moon. And he discovered that there was no blast crater beneath the lunar lander, where its powerful rocket engine had fired.
This evidence convinced Casing that we never sent a man to the moon. But NASA dismisses these charges. There are always going to be people who believe some outlandish theories, and the notion that we somehow were able to fake the lunar missions is pretty outlandish. As outlandish as it might seem, it has been estimated that as many as 20% of Americans believe we never went to the moon. But how could anyone think that one of the greatest moments in human history is a hoax? Is it really possible that NASA deceived the world? According to a former astronaut, it's entirely possible. Regarding the Apollo mission, I can't say 100% for sure whether these men walked on the moon. Brian O'Leary was a NASA astronaut in the 1960s and served as a science advisor during the Apollo moon missions. It's possible that NASA could have covered it up just in order to cut corners and to be the first to allegedly go to the moon. Was getting to the moon first so important that our government would consider faking it? To find the answer, we have to go back 40 years, to a time when America and the Soviets were locked in a struggle for world domination. People assumed that the nation that won the space race would win the Cold War. We defined that as being first to the moon. It was a time of more or less national hysteria. On October 4th, 1957, the Soviets terrified America when they sent Sputnik, the world's first satellite, into orbit. The New York Times had to publish an article explaining to Americans that it did not carry nuclear bombs that could be dropped on the city from that altitude. The American public's fear of nuclear annihilation intensified as Russia took the lead in the space race. House Speaker announced in Congress that we may be headed for extinction. Many feared that the Soviet Union's ultimate goal was to put a missile base on the moon. Meanwhile, America's space program was having difficulty even getting off the ground. The chances of getting to the moon and returning safely to Earth were something like 0.0017%. In other words, virtually an impossibility. What actually happened in my mind is that during the 60s, they said, if you can't make it, fake it. But if the Apollo missions were fake, how was this monumental hoax accomplished? According to Casing, the launch of Apollo's Saturn V rocket was real. It just never sent astronauts to the moon. The astronauts were launched with the Saturn V. Then, in order to account for their disappearance, they simply orbited the Earth for 8 days. And in the interim, they showed these fake pictures of the astronauts on the moon. But on the 8th day, the command capsule separated from the vehicle and descended to Earth, as of course was shown in films. This theory inspired the 1978 movie Capricorn 1, in which the government attempts to fool the world by faking a mission to Mars. We do not claim this planet in the name of America. We claim it in the name of all the people of the planet Earth. The Apollo footage is strikingly similar to the scenes in Capricorn 1. Producer Paul Lazarus suggests that the film's plotline could be more fact than fiction. I believe, had they wanted to, that NASA could indeed have pulled off the greatest hoax of all time, never sent anyone to the moon, and recreated it in a television studio. And I believe it could have been done at that time. The technology was in place. The footing is solid. The surface seems powdery. Surface is fine and powdery. I can pick it up loosely with my toe. What we put up on the screen was our own simulated version of whatever we could do within a $4 million aid budget. But with NASA's $40 billion budget, Casing believes they had the resources to pull off a hoax if they couldn't make it to the moon.
The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Casing theorizes that the lunar landings were actually filmed in Nevada's high desert, at the top secret military base known as Area 51. Area 51 is one of the most heavily guarded facilities in the United States. If you went in and tried to get some information, you could be shot and killed without any warning. Russian spy satellite photos of Area 51 reveal not only a series of hangars that resemble movie sound stages, but also barren moon-like areas which coincidentally are covered with craters. Compare this photo of a lunar crater allegedly taken from the moon's orbit by Apollo 10 with this satellite photo of a crater at Area 51. Even astronauts acknowledge the similarity of the terrain. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. Could billions of people really have been fooled into thinking the Nevada desert was the moon? Casing believes it's possible, and maybe the real reason Area 51 is so heavily guarded. This is a very secret base, and with good reason, because undoubtedly the moon sets are still there. And if they are, no one's getting a look at them anytime soon. Up next. Tranquility Base here. If the lunar module landed with 10,000 pounds of thrust, why is there no blast crater? Plus, was this footprint really made on the moon? And later, 10 astronauts die under strange circumstances. How far could the conspiracy reach? Find out when Conspiracy Theory returns. We've all been led to believe that on July 20th, 1969, the Lunar Excursion Module, also known as the LEM, carried American astronauts to the surface of the moon. But could it have simply been a prop lowered by wires onto a movie set? Bill Casing says that this may explain the absence of engine noise in the official NASA footage. The noise level of a rocket engine is up into the 140, 150 decibel range. In other words, enormously loud. How would it be possible to hear astronauts' voices against the background of a running rocket engine? Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward, drifting to the right a little. Contact light. Okay, engine stop. Is this evidence that the footage is actually fake? A sequence shot in a controlled environment here on Earth? Just months before this historic landing, a prototype LEM was flight tested at Ellington Air Force Base. While NASA cameras record the test flight, Neil Armstrong struggles to control the unwieldy craft. Then, at approximately 300 feet, the lander flies wildly out of control. At the last second, Armstrong ejects. And floats to safety. If the lander was so unstable and difficult to fly in the controlled environment of Earth, then how could the LEM land 6 times flawlessly in the alien environment of the moon? The LEM had a single engine mounted dead center, and then they had little push jets, thruster jets, a couple of them up on top. This was supposed to control their attitude as they came down. Well, I'll tell you a secret. The instant you moved your tail in that cabin an inch, you would change the load pattern, it would begin to tilt, and it would start that thing spinning. The arguments that have been arrayed
on the side of those who believe that the lunar landings were a hoax are very elaborate, and they have to be to support a theory like this. In the end, there's one set of evidence that is irrefutable, and that is that there are footprints, boot prints, still in the lunar surface. But conspiracy theorists say that the footprints themselves are suspicious. The surface appears to be very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. To have a powerful rocket engine blast the surface of the moon, blasting away all of the dust, and then find footprints surrounding the lunar lander, that to me would be an impossibility. Photo after photo reveals that the lunar surface surrounding the LEM is covered with footprints. But Casing says there's something even more difficult to explain. The fact that there's no blast crater under the LEM is one of the most conclusive pieces of evidence that I find supporting the hoax. In fact, no sign of a blast crater is visible for any of the 6 lunar landings. But LEM specialist Paul Fiel says he can explain why the lunar module left no crater when landing on the moon. The amount of thrust that you need coming out of the bottom of the descent engine is about 1,500, 2,000 pounds of thrust. And all that does is just push dust away. There's no burning or anything like that. Yet NASA's own scientific illustrations clearly depict a blast crater. Then there's one other point. If they had truly landed on the moon, this dust would have then descended on the lunar lander, on the foot pads, and we find not a trace of dust on the foot pads. When I discovered that alone, I said, no way am I looking at a lunar lander that landed on the moon. Could it be that the LEM was just a prop on a giant lunar movie set? When Armstrong said, that's one small step for man and one giant leap for mankind, the footprint that he made could have easily been made in Area 51. Casing points out that the LEM's departure from the lunar surface is even more suspicious. In the footage of the ascent stage going up, what you don't see is an exhaust plume coming out of the rocket engine nozzle. What a ride, what a ride. But what do we see? We see the ascent stage suddenly pop up without any exhaust plume whatsoever, as though it were jerked up by a cable. Is this evidence of a conspiracy? Was the government capable of such a massive cover-up? To propose that this was all faked and a hoax, they have to say that every piece of evidence, that every physical, scientific test that one could offer to support the reality of the lunar landings, they have to say that all of those are fake. I would say that my conviction that Apollo was a fake was really not according to one specific piece of evidence, but it was cumulative. This whole thing was a fake. Coming up. We're getting a picture on the TV. If there's no air on the moon, why is this American flag waving? Plus, could these official NASA photos have been doctored? All of the photographs were faked. And later, is it possible for humans to have survived the deadly radiation in deep space? When Conspiracy Theory continues. If the moon landings were actually filmed on a movie set, then where's the evidence? According to David Percy, an award-winning filmmaker and photographer, the proof is in NASA's own lunar photos and video. Our research suggests that images of the Apollo landings are not a true and accurate record. In our view, the Apollo pictures were faked. Many of the images are replete with inconsistencies and anomalies. In fact, Percy claims that when examined, these images suggest that man never went to the moon at all. This famous scene of man taking his first steps on the lunar surface is one of the most recognizable in history.
But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. You got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. If you go back and look at it, the Apollo 11 mission was some pretty awful video by today's standards. These were ghostly images. It just did not look very real at all. And that was a function of the transmitter at the time, the camera at the time that we had available to us to fly on Apollo 11. But investigative journalist Bart Sabrell believes that NASA intentionally made the images hard to see. NASA orchestrated the hoax in a very unique way through television. They had one picture which they completely controlled, black and white, grainy, that convinced everybody we were on the moon. We had no reason to doubt it. They had complete reins over the pictures, over the sound. I mean, sad to say, it was easier than people believe. But despite the lack of clarity, conspiracy theorists see evidence suggesting that these images were staged. It's absolutely unreal. Although it appears that the astronauts are moving in the moon's gravity, which is 1/6 that of the Earth, Percy notes that when the speed of the film is doubled, the astronauts appear to be running as if in Earth's gravity. Also, when the footage of the lunar rover is doubled in speed, it looks as if it's driving here on Earth. But there's another reason some believe the Apollo missions were shot on Earth. If there is no air or wind on the moon, why is this American flag waving? The fact that the flag flaps on the moon where there's no atmosphere means that there must have been a little blast of wind out in Area 51 where they shot this. Could these questionable images simply be the result of astronauts struggling to plant the flag into the lunar surface? Or is there more going on than meets the eye? What about the still photography? Some say the design of the bulky spacesuits would have made it extremely difficult for the astronauts to operate their chest-mounted cameras. The man who designed these cameras is Jan Lundberg. Once on the moon, on the lunar surface, in the dress, in the life support system, you couldn't see the camera. They couldn't bend their head that far down. They had no viewfinder, they had to aim by moving their body. If the cameras were so difficult to manipulate, how were thousands of photos taken with crystal clarity and precise framing? The pictures that we see that allegedly were taken on the moon are absolutely perfect. But with closer examination, Casing says flaws begin to emerge. Unfortunately, errors were made which are now being discovered. Conspiracy theorists point out that lighting is a major flaw in the lunar photos. Case in point, on the moon, the astronauts' only source of light was the sun. They had no extra lighting, no flashes or things like that. Yet in this photograph from Apollo 14, the shadows are cast in different directions, suggesting multiple light sources. The shadows cast by the rocks in the foreground should have been east-west, like the LEM shadows. And in this photo from Apollo 17, again the shadows are pointing in different directions. Outside in sunlight, shadows always run parallel with one another. So the shadows will never intersect. Conspiracy theorists say it's not just the shadows that indicate the use of additional lights, but what has been photographed in the shadows. For example, here's an astronaut who descends into a huge shadow cast by the lunar module. Yet his entire body is still visible. How is it that he is not shrouded in darkness? Here's the same maneuver from another Apollo mission. Again, the astronaut is brightly lit in what is obviously dark shadow. And in this picture, the sun is directly behind the astronaut. His figure should be a silhouette.
Yet even the smallest characteristics of his suit are recognizable. It seems like he's standing in the spotlight. And I can't explain that. That escapes me. Why? And finally, in this picture with the sun behind the lunar module, the front of the craft is clearly visible. The words United States are crisp and clear. How could these backlit pictures be so detailed? It's because there's more than one light source, which means they're not on the moon. But NASA simply dismisses these arguments. There are a number of claims that the pictures taken by Apollo astronauts were faked. And there are so many, it would be an exercise in futility to go off and try to answer all of those. But the questions continue. Why do some of these images shot at different times and different places appear to have identical backgrounds? These two photos seem to have the same mountain backdrop, yet the lunar module is only present in one of them. Seemingly impossible, since the LEM never moved and its base remained even after the mission. What a ride, what a ride. Some suggest the same artificial backdrop was used when shooting two entirely separate pictures. Background discrepancies are also apparent in the lunar video. The best evidence are some pictorial anomalies in the photographic record of the trip to the moon. There is one for Apollo 16 where the same shot, the same hill, appears in 2 different days. This tape was shot on what was reported to be the first of Apollo 16's lunar excursions. But it couldn't pick a better spot. And this video was from the next day at a different location. That is the most beautiful sight. NASA claims the second location was 2.5 miles away. But when one video is superimposed over the other, the locations appear identical. The conspiracy theorists see that as evidence that we didn't go to the moon, that it was staged, and the opposite point of view is that it's a case of bad editing. It's absolutely unreal. Conspiracy theorists claim that even closer examination of the photos suggest evidence of doctoring. For reference, crosshairs were permanently etched into the lunar cameras, so they would have to appear on top of every image. But in this photo, a crosshair is behind a part of the lunar rover. This situation is impossible and has to be the result of technical manipulation and doctoring of the image. And in this photo from Apollo 11, the equipment in the foreground is covering the crosshair, not behind it. And in another from Apollo 12, the American flag is covering one crosshair, and the astronaut is covering the other. When presented with these questionable photos and videos, NASA refutes the conspiracy theories. Some range from incredibly complicated to incredibly goofy. There are arguments that are wrong optically, they're wrong physically, they're wrong scientifically, they're wrong historically. There's a great deal of claptrap that is sort of woven in to these arguments. But despite what NASA says, conspiracy theorists still insist that Apollo was a hoax. When I looked at all the pictures and all the footage, I'm absolutely convinced, I bet my life on it, that we didn't go to the moon. I know for a fact that we didn't. Coming up next, tragedy strikes the Apollo program. The program could be stopped dead in its tracks. 3 astronauts die in a pre-launch simulation. But was it an accident? He was going to blow the whistle on the whole project. And later, could the astronauts have survived a trip into deep space? Before they got 1/2 to the moon, they would have picked up a death dose of radiation. Next, on Conspiracy Theory. If what conspiracy theorists say is true,
How could NASA perpetrate such a widespread hoax without someone from the inside blowing the whistle? Virgil Gus Grissom was selected as one of the original 7 astronauts. A family man and a veteran of several space flights, he was a national hero and was likely to be the first man to walk on the moon. But Grissom was also an outspoken critic of the space program and was quoted as saying, "Someone's going to get killed." Unfortunately, Grissom's worst fears were soon realized. On January 27, 1967, 2 years before the first moon landing, Grissom and his crew boarded the Apollo 1 capsule for a full-scale simulation. The problems began almost immediately. First, the capsule's communication systems failed. You copy? No, I didn't read your Chuck at all. I can't read your Chuck. You want to try the phone? How do I get the moon? We get out between 3 buildings. I can't hear a thing you're saying. Suddenly, the capsule burst into flames with the astronauts sealed inside. Tragically, Gus Grissom, Ed White, and Roger Chaffee lost their lives before ever leaving the launch pad. Gus Grissom's family believes the Apollo 1 fire was no accident. I think it was intentionally sabotaged by someone. It's been a question in my mind, what was found in the accident investigation and how was that handled? Was the CIA involved or whoever? But it was done intentionally. Grissom's family doesn't know who was responsible for his death or why it happened. But they say NASA knows the truth. Gus gave his life for this program, and I feel like that it is up to NASA to come forward and give us a direct answer to what really happened. Were Gus Grissom and the Apollo 1 astronauts victims of a tragic accident? Or were they intentionally silenced because they knew too much? We may never know. The cause of the fire is still a mystery, and the capsule remains locked away at a military base. But Grissom wasn't the only Apollo critic to meet with a suspicious and untimely death. Thomas Ronald Barron was a safety inspector during Apollo 1's construction. After the fire, Barron testified before Congress that the Apollo program was in such disarray that the United States would never make it to the moon. He claimed his opinions made him a target. Has there been any pressure on you by NASA? Nothing. We were, my wife and I were somewhat harassed at home when this first thing broke some time back, but it's gone away now. As part of his testimony, Barron submitted a 500-page report detailing his findings. There was a real fear that the program could be stopped dead in its tracks. Then exactly 1 week after he testified, Barron's car was struck by a train. Barron, his wife, and stepdaughter were killed instantly. I believe that Thomas Ronald Barron was murdered because he had the truth to tell about the Apollo project. Barron's report mysteriously disappeared, and to this day, it has never been found. But the Apollo program continued, and so did the string of untimely deaths. Between 1964 and 1967, a total of 10 astronauts lost their lives in freak accidents. These deaths accounted for an astonishing 15% of NASA's astronaut corps. To keep something that's alive wrapped up and covered over, you've got to eliminate all the people that can talk about it.
Could the government have gone this far to pull off such an elaborate hoax? NASA says it's impossible. There were probably 250,000 people who were directly involved in the Apollo program, and another 500,000 people beyond that. 750,000 people can't keep a secret like that. That's just not going to happen. But Bart Sabrell insists that most NASA employees knew nothing of the deception. Very few people at NASA knew. The thing is so departmentalized. You got the person building the bolts in Houston, or doing this in Seattle, or doing this in Florida. No one knows the full picture. So, you had no one seeing the full picture of anything except a handful of people. If the conspiracy theorists are right, and only a few people knew the whole story, then the truth may remain buried forever. When we return, could the astronauts have survived the deadly radiation of space? Getting them past the radiation belt would have been impossible. And a Russian cosmonaut breaks his silence when conspiracy theory returns. Suspicious deaths, evidence of doctored photos, and flags waving in the airless vacuum of space are not the only reasons to doubt that we ever went to the moon. Some say the astronauts could never even have survived the trip. The reason why they couldn't go to the moon is because of a phenomenon that few people know about called the Van Allen radiation belts. 500 miles above the Earth, these bands of intense radiation surround our planet and are thousands of miles thick. Any human being traveling through the Van Allen belt would have been rendered either extremely ill or actually killed by the radiation within a short time thereafter. Other than the Apollo missions, no other manned space flight has attempted to pass through this deadly radiation. Every manned mission in history, Gemini, Mercury, Skylab, the space shuttle, has been below the radiation belt, all except going to the moon. To protect the astronauts, the capsule would have needed 6 feet of lead shielding, according to physicist Ralph Rene. Obviously, the only shielding they had was the literally paper-thin outer hull of aluminum, and their suits consisting of glass fiber, some aluminum fibers, and silicon rubber. It's very interesting concerning radiation that the astronauts were protected by a thin film of aluminum when here on Earth they put a lead shield on us when they take a dental x-ray. Some theorize that if the Van Allen belts didn't kill the astronauts, even deadlier doses of radiation deeper in space would have. Violent explosions in the sun called magnetic storms flood space with intense radioactivity. A magnetic storm will come along, and that can increase the intensity of the radiation belts by maybe 1,000 times above what it was before. According to Rene, the Apollo 16 mission coincided with one of the sun's most intense storms ever recorded. Around the rotating sun came this immense flare, the biggest one of the 20th century. It went on for 3 or 4 days, all the while it's slowly rotating around. Although the effects of radiation are horrific, ranging from hair loss to cancer to death, the solar flares had no adverse effect on the Apollo 16 crew. NASA had another problem, and one is that the moon's surface is totally inhospitable to man. If you do it in the dark, and that includes any part of the shadow of the spacecraft itself, the temperatures go down to 250 degrees below zero. In the sun, the temperatures go up to 250 degrees above zero. Rene also theorizes that the astronauts' liquid-cooled spacesuits could not have provided sufficient protection from the intense heat and radiation. But NASA maintains that this hypothesis is wrong. The claim that the radiation on the lunar surface would have incapacitated or hurt the astronauts, it's equal parts bad science and a bad understanding of how we went about designing the equipment
The spacesuits that they wore were incredibly tough and very resilient to lots of different things. If those suits do what NASA says they can do, then I want to see them suit up a guy or two, put him into 3 Mile Island, the pit there that's still hot, and have them clean up the mess. But they can't and they don't. The fact remains that no Apollo astronaut has ever suffered a serious illness from a trip to the moon. Could this be because they never left the safety of Earth's atmosphere in the first place? This is the main reason why the Russians never really intended to send the men to the moon. Was it the fear of lethal radiation that caused the Russians to abandon their plans to go to the moon? According to one of their chief cosmonauts, it was certainly a factor. Of course, we were worried to go out into the unknown of space. Of course, we were fearful. We had no idea how a human would be affected by the radiation. We suspected that possibly the radiation could even penetrate through the craft itself. Are the deadly perils of space proof that NASA faked the Apollo missions? To this day, the Russians have never sent a man to the moon. And we have no plans to return. A final word when conspiracy theory continues. Now, various theories and explanations. Do you believe it's possible for our government to perpetrate such an incredible hoax? Is it conceivable that with its $40 billion price tag, the Apollo program was nothing more than the most expensive movie ever made? It is my personal belief, and I totally believe this after all the years of research I've done on this, that NASA never landed a man on the moon. I would say that anybody who believes that we did not go to the moon is an absolute nut. Anyone that wants to call me a kook or a nut or a crackpot, they're welcome to do that, but they're also welcome to go examine the evidence, which is everywhere. Bottom line, the United States went to the moon in the 1960s and the 1970s. End of story. Is there any way to put this controversy to rest once and for all? The only thing the experts agree upon is that the answer is 250,000 miles away. If NASA truly landed on the moon, remnants of the 6 successful Apollo missions would have been left behind. The base structures of the LEMs, the abandoned lunar rovers. Even the American flags would still be standing at each landing site. I would like to invite NASA and all of their supporters to simply take the most powerful telescope on Earth and see if there's a lunar lander there. If there's a lunar lander there, I'll never say another word about an Apollo hoax. If there's no lunar lander there, I'll rest my case. But no telescope exists that can examine the moon in such detail. Do objects from the Apollo missions remain on the moon in silent testimony? Or is the conspiracy theory true? In 2 years, Japan will send an orbiter to take close-up photos of the moon's surface. What will they find? Until then, the question remains, did we land on the moon? Então, se sabemos que há toda essa história de mortes, de ameaças, de sumiços, de divergências, lacunas e contradições nas explicações da NASA, não seria diferente para alguns que apontarem essas falhas. Por exemplo, o André Mauro, aquele mesmo rapaz que bateu de frente com o presidente da NASA e o expôs ao ridículo, ele foi ameaçado de morte. Travesseiro. Me patrão. Não!
inclusive hoje abandonou todas aquelas questões da Lua e as demais coisas que aborda no seu site, porque sofreu ameaças de morte da NASA. Ele já era ator, trabalha hoje com cinema, é diretor de cinema, está com um projeto muito interessante chamado TV Leblon. Se vocês quiserem acompanhar, basta ir no Facebook, jogar TV Leblon. Ele não vai falar sobre isso, não adianta. Tá? Queria até pedir desculpa, André, se isso fizer com que alguém vá te procurar. Mas ele se afastou disso, após ser ameaçado de morte. Daí que tá. Daí você pensa, bom, mas a NASA disponibiliza de arquivos para a gente verificar se é real? Olha, se você entrar no site da NASA, você consegue algumas imagens, que outras foram apagadas. Alguns vídeos também, tudo que fosse contra eles. O lance é que não, eles não mantêm mais esses arquivos, porque em 2006 disseram para o mundo que perderam os arquivos originais. A própria NASA apagou as fitas e todos os registros da viagem à Lua. Vocês duvidam? Querem alguma fonte oficial? Vamos ver. Tal, Rede Globo, acompanhe. Há exatamente 40 anos saía da Terra a Apolo 11, a primeira missão a chegar à Lua. A NASA, a agência espacial americana, que conseguiu esse grande feito, admitiu hoje que falhou numa tarefa muito mais simples: conservar as imagens originais do evento. Ainda é preto e branco, mas é nítido. É o homem pisando na Lua há 40 anos. Os americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin ainda fincaram uma bandeira lá em cima. E o registro original da história foi apagado, porque a NASA, que chegou à Lua, não conseguiu conservar as gravações. Olha, Globo, eu nem vou mandar vocês se fuder, porque já não precisa, vocês se autodestroem. Não é à toa que está perdendo audiência pra caramba pra internet, porque na internet pelo menos há imparcialidade em alguns casos, e mesmo assim é disposto com que as pessoas comentem e abordem um assunto de forma mais humana do que ouvir um monte de mentiras de vocês e engolir isso. Ora, a NASA, um dos maiores órgãos do planeta, perdeu o registro do acontecimento mais foda da humanidade, 69 pra cá. Cara, minha mãe nasceu em 60. Ela tem foto ainda de quando era criança. Então, assim, por que minha mãe é melhor do que a NASA? Tá entendendo? Então, assim, vocês me perguntam, mas por que diabos falariam que perderam? É muito simples. Por quê? Se a gente já está apontando as falhas nas fotos, nos vídeos, em toda esse engodo que é a viagem espacial, a única maneira de provar seria com os próprios dados da NASA. Só que a partir do momento que eles falam que perderam e recorreram as imagens que a gente tem hoje, recorreram à imprensa, as mídias que veicularam as imagens ainda tinham um backup. Porque se a gente achar alguma falha, eles não vão tomar a culpa para si. Vão dizer que foram modificações posteriores. É muito simples, não? Basta dizer que perdeu tudo e está feito.